bwabwino nthawi zonse tokoza chifukwa cha kupezeka kwathu masana ano kuti tipitirize maphunziro athu mu training yathu ya medical missionary. Lero tikhala ngati tikupangako phunziro la anatomy ndi physiology. Komano zimene titaphunzire ndi zochepa malinga ndi nthawi imene tili nayo. Ndi subject imene ikufunika ma hours ambiri. Komano mwina phunziro la lero likhoza kungotithandiza kuti tikhale ndi chidwi kuti tikambe kuwerenga ndi kuphunzira patokha. Masiku ano njira zophunzirira ndi zambirimbiri. Topita pa YouTube ukaphunzira zinthu zambirimbiri. Ma resources ndi ambirimbiri amene akuzotithandiza pa internet kukaphunzira. So lesson ya lero ingokhala ngati introduction imene ikutipanga empower kuti tikapita ku nyumba ndi chidwi chathu tikathe kufufuza zambiri kudziwa zinthu zambiri. Tikamaliza phunziro ili kumapeto kwake tikhala ndi practical. Practical yathu ndiyokhudzana ndi health expo. Lero nanyamulanso kanthu kena ngatisikanasowe ka essential oil. Volunteer, any volunteer? Away supporter. Volunteer, one kazi, wamuna. Wamuna balibe volunteer. Yese kubaga, kulukira, mwana kuti sikuvuka. Wamuna, uyasa na nkule, wamuna wetu. Balibe kwezi? Okay. Yes, Brother Mackenzie. Kubange kina mbesere kungulaje. Ayambe awabanga comment before hour. Yeah, just apply it, smell it. Ndiye mulipase feedback kuti zikumbeka bwanji. Ngopatse kukizaje obanga. Fungo lake ndabwino kwambiri. Maso vega more like group yaje na program. Vega ngakachita clove, lugama zikumbeka kwambiri. Imeso mukulimba kumene kweli? Lafika kale kuti kumeneko. Mpaka na brother kalimba kuti uliveka ngati chani? Ine mukuti kwa? Ndi lemon grass awandadziwa kuti awadziwa. Fuko azimai mafungo, very good at. So this is lemon grass, yeah? Komano fungulo mukalimva likuthandiza ngakhale the psychosocial, the mood, eh? So that's a medical, no? You can have a bit of the lemon grass. Yeah, komano Mulungu wathu akutikumbutsa kuti we are fearfully and wonderfully made. Ngakhale mankhwala amene Mulungu amapanga, you can be so surprised kuti Mulungu amapanga mankhwala abwino onunkhira kutoko lemon grass yo. Na amene tsiku leni manena kuti ukamuyika mu diffuser ndikuyatsa usiku wonse diffuser. Even zinthu ngati mafungus apezeka kuti akuphazi akupanga kusiyana. So it's antibiotic, antifungal. Pambali body, the fragrance is very cheering, uplifting aroma. Yeah, Komano we are fearfully and wonderfully made, and God wants to help us to come back in contact with nature. Tilumikizane ndi nature. Because Mulungu yemweyo akunena kuti mumitengo ngayikamo mphamvu yachani yamachititso zikoma kwambiri. So we are fearfully and wonderfully made. Tikhale chelu, timvesere bwinobwino. Anzathu amene tikupanga so join online, let us pay close attention. Anatomy si chinthu chodabwitsayi, ena tinamva kale. Komano it's a study yama structures amene ali mu thupi la munthu. Kuti thupi la munthu muli ziwalo zanji, ndipo ziwalozo zimaoneka bwanji.
pali mitundu yosiyanasiyana ya anatomy, pali gross anatomy, ndiye kuti zinthu zimene tikutha kuziona opanda microscope. Komanso tili ndi histology. Histology ndiye tikuyenera kuti titenge microscope ndiye tiziona zinthu zimene sitingathe kuziona ndi maso. Ndiye mu practice ina iliyonse imene tingafune kupanga ya mtundu ina uliwonse wa medicine, whether it's traditional medicine, lifestyle medicine, medicine conventional, pamafunika kuti munthu akhale akudziwa kuti anatomy ndi chani. Izi zimatithandiza kuti timvetsetse chimene munthu akudwala akamafotokoza ndi zina zotero. Mwachitsanzo munthu akhoza kungonena kuti apa pamundipweteka, sichoncho? Yes. Koma ngati sitisakudziwa anatomy, sitingathe kudziwa kuti chimene munthu chikumupweteka ndi chani. Tiyamba kutchula zinthu zimene ndizosagwirizana ndi zimene munthu akudwala. So anatomy ndiyofunikira kwambiri. Ndiye lesson yoyambirira mu anatomy imakhala anatomical position. Ndiye tonse tiyimilire kuti tidziwe what is the anatomical position. So anatomical position is like a reference point, the point of reference. Ikanakhala kuti palibepo point of reference, confusion bwezi kumachitika, koma timvesesa tikamapita ndi phunziroli. Anatomical position ndiye kuti munthu wayima upright, mapazi ake akuyang'ana kutsogolo like this, komanso manja awa ayang'ana kutsogolo like this. This is an anatomical position. Okay? Anatomical position ndiyofunikira because it's a reference position. Munthu amayima chonchi ngati komano tiphunzira zinthu ngati anterior and posterior. Akudziwa kutanthauza kwake kwa anterior ndi ndani? Tisanakhale basi. Anterior is the inner part. Okay, you're almost there, but anterior or interior should be inner part. Yes. But anterior is the front, and posterior is the back. So munthu akayima chonchi, ndiye no, let's say kuti unguimba phone, mwana wapsa, mkono wapsa mbali yawo. Ndiye if there's no reference point kapena anatomical position, you cannot understand akana kuti mwana wapsa kutsogolo kwa mkono. Kutsogolo ndi kuti so if we're like this, yet. Come if the anatomical position is like this, they could have the anterior part of the hand. They could anterior is this part, right? Yeah, so that's why it's a reference point. Right? Because okay, but is so mutukira muntu mulima not mutu bikomano balima plane amena amata kuligawa tuki. Ndicholinga kuti timvetsetse zinthu zosiyana-siyana zimene zikuchitupimo. So there is a coronal plane. Ndiye kuti tiyelekeze kuti tikutenga munthu ndikumudula pakati ndi pakati, koma not this way, koma this way. Imene imachidwa kuti a coronal plane. Ngati munthu zofunikira kwambiri tikafika ku matest osiyana-siyana tiyelekeze kuti munthu wajambulidwa x-ray and CT scan imakhala kuti inamudula munthu uja mu ma-section osiyana-siyana. So coronal ndiye kuti munthu uja a plane imene ikudutsa in the middle koma sideways. Ndiye imamugawa munthu into anterior and posterior, right? Ndiye pali sagittal plane. Sagittal ndiye ndi pakati ndi pakati kumudula munthu into right and left. So chithunzi chija chikabwera cha let's say kuti ncha x-ray, yeah, titha kudziwa using maplanial kunena kuti chithunzi ichi ngati chinali sagittal
kapena chinali coronal, which part is anterior and which part is posterior. Paliso transverse nde paliso horizontal. Maplane amenewo nthawi zina achita transverse, nthawi zina horizontal ndi chimodzimodzi, komano amagawa thupi into superior and inferior. So zithunzi zambiri zimakonda kutuluka za sagittal choncho kapena kuti za horizontal. CT scan ya munthu nde kuti munthu uja akuoneka apa, chithunzi chija chadula munthu apa, nde kuti chimene chikuoneka ndi mwina matumbo ndi zinthu zina zotero, kumugawa munthu into superior and inferior. Okay, so this is just an example yoonetsa maplanes antutimo, the coronal, the sagittal, as well as the transverse plane. Ndiye tipeza kunena kuti tiphunzira anatomy bwinobwino tikufunika kuti tiloweze mawu ambiri amene ali anachokera ku Chilatini. Ngati ndi background ya Latin ndiye kuti sizivuta, koma ngati tilibe ndiye kuti tikuyenera kungoloweza, palibenso njira ina. Ena amafotokoza kuti zili ngati kuphunzira language ina ya tsopano. Okay, so apa tadziwa anterior and posterior, tiliso ndi medial and lateral. Nde medial amatanthauza chinthu chimene chili pafupi kwambiri ndi pakati. Mwachitsanzo, munthu wapanga ngozi nde fupa ili lachoka, clavicle uchi tizimoze lachoka, nde mufuna mupange communicate kuti lachoka pati. Mwene amudziwe kuti medial amatanthauza chani, lateral amatanthauza chani. Ngati lachoka medial nde kuti it's closer to the middle, right? Yeah. Ngati lachoka lateral nde kuti it's closer to the, yes, closer to the side of the body, yes? Mchimodzimodzi mwina fupa lina lililonse, kaya ndi fupa ili, kaya ndi lili ndi mbali ina imene ili medial, mbali ina ili middle, mbali ina ili ku lateral. So materms amene wamangothandiza kupanga describe kuti tidziwe kuti kweni chimene chachitika ndi chani. Superior and inferior. Tinamvapo superior ndi inferior, yes? Superior amatanthauza kuti chachikulu. Okay, zikumonga mbiri. Superior, inferior. When I say superior, inferior. Lower. Okay, so superior means above, right? Yeah, and inferior means below. These two also funingira kwambiri. Proximal and distal. So proximal also akufana nako pang'ono koma kusiyana ndi medial and lateral. Proximal akutanthauza ngati tikamachoti proximity ndikuti chinthu chija chili pafupi, distal ndikuti distance chili kutali. Position ya chinthu kuchokera ku origin kwake kapena from the trunk nde chimakhala proximal or distal, right? So mwachitsanzo mkonowu, the proximal arm ndikuti ndi kufupi ndi thupi, and distal ndikuti ndi kumapeto. For example, the hand is distal to the elbow, right? Nanga shoulder ndi elbow, chimene chili proximal ndi chani, chimene chili distal ndi chani. Ngati zambe says elbow is distal to the shoulder, right? The shoulder is proximal. Zikumkwambiri tayankha bwino kwambiri. Paliso cranial and caudal. Cranial ndikuti chinthucho chili kufupi ndi mutu. Caudal ndikuti chili kufupi ndi chani, mchira. Ngakhale munthu alibe chani, mchira, right? Koma toward the tail is the meaning of caudal.
So this one is superficial and deep. Nthawi zina muscles amatha kumasempana, muscle ina ikudusa chonchi, ina ikudusa chonchi. How do you differentiate between the two? Ina is superficial, which means closer to the surface. Ina is deep, they put it further away from the surface. That's superficial and deep. For example, the sternum is superficial to the heart. Sternum they wouldn't defuba in it. It is superficial, kwajani? Deep, right? The intima is deep. The stomach is deep inside the abdominal wall. Do we have any questions so far? Kabana zintu so basi. Ngizabu nobino. Tosavula, eh? Hani mango kaa kuti ukagumbukire mwina mawu ukapita kunyumba. Koma you have to have a decided effort. Kuti zinthu zinfani zikumbukire. Isibange study, isibange internalize. Koma ndizofunikira mukayamba kuona maorgans osiyana-siyana ndikagwira ntchito kake. Fati zinthu zimayamba kuoneka kufunikira kwake. So we'll talk about the liver. The liver is very important. Tikamabangambasa lifestyle. Why is the liver so important? It's because we'll soon see it is the largest visceral organ in the body. And imagwira ntchito imene iliyofunikira kwambiri yopanga detox kuthandizira kuchosa ma toxins into mwanani mwa munthu, okay? So if the liver is functioning well, the liver ikuthandizani ndikumuthandiza patient kuti akathe kupeza bwino. So we have to know the liver, we have to know where it is, and how to apply my treatment siyana because muntu mwachitsanzo tinali ndi patient wina wa hepatitis timapanga naye ma fermentation, which is mtundu wina wa hydrotherapy. Komano ukapanga fermentation umayenera kuti uzipanga fermentation pamene pali liver, right? Koma if you don't know where the liver is, muziti tikupanga hydro, koma hydro yake sikala very effective unless we know exactly what we're doing. So the liver is in the right hypochondrium, kabena komanso epigastric. Ndekuti liver ili body. Mwina tukhoza kugira hapa. Yeah, ena tapikagale kumanzere. Koma tukwene tugire kushani. The right side, it? It's on the right side. This is the liver. Okay. Ikakhala kuti ili bwinobwino igwira ntchito bwinobwino, si kwenda kuti igwirike pansi pachani. Hypochondrium ndekuti pansi pa maribio, right? Pansi pa ntchito. Ngati ili bwinobwino sinatupe, sitikwenda kugwira kuti ikugwirika livayo tilimodzi. Pansi pa ntchito. Yes. Okay. So that's where you're going to find the liver. In the surface, so siana. In this surface here, diaphragmatic, close to the diaphragm. Surface inner is inferior. Okay? So inferior in the basibagate, and that is called a visceral surface. Viscera, organ. Kuliso zwalo zina basi paliva. Do we know kuti basi paliva pali chwalo chanje? Maybe the kidneys, yes, good answer. Directly below the liver you have a gallbladder or muscle, but kidneys you even lower down, yeah? So that was a good answer. Yeah, so chituzi cha tundi chimenecho cha liver imene ikupezeka on the right side, as you can see. Epigastric ndekuti ndi apa. Pakati penipeni pamene no ntchitizo zikufuna kuti zikumane pakati ndi pakati. Okay? So nthawi zina munthu akakhala kuti liver yake sikugwira bwino ntchito amadandaula kuti this side imandipweteka. But you find kuti it's not only the liver that is there. Pansi peni pa liver paliso chani? Gallbladder. Okay? So gallbladder aso ikakhala kuti ndiyotupa imapangisa so kuti patani pamenepa pakweteke.
yeah, ndi makidneys amene anawatchulawa. Yeah, so as we said kuti tikamaona zithunzi zosiyanasiyana za anatomy zimakhala kuti zadulidwa mwa mtundu wina wake. So ichi tichipeza kuti chili sagittal chithunzicho kadulidwe kake chifukwa kuti thupilo likugawidwa into right side and left side, yeah? Nde tikuona mkatimo kuti tili ndi diaphragm, pasi penipeni pa diaphragm pali liver, then kuseli spleen ije matha kutani? Yes, very good. Can rupture it. Ndi ikapanga rupture chifukwa choti imapanga magazi, munthu amatha kutaya magazi otani ochuluka kwambiri. Okay, so it's important to know the location of the spleen. So for this lesson tikungopanga overview, tingodziwa the locations, right? The location of the spleen is on which side? The left side. So you have the spleen, very important organ. Chiwalo china chimene chili chofunikira kwambiri. So nayeso spleen ayima surface osiyana-siyana, ndi diaphragmatic surface, kumaso ali ndi visceral surface, closer to the other organs. And this one closer to the diaphragm. Diaphragm tamudziwa kuti chani? Ni muscle, right? It's a muscle that is just below the ribs, right? Diaphragm ndi waukulu, ya aliyesa kumudziwa. Imathandizira for kupuma munthu akamapuma. It's a dome-shaped muscle that is under the lungs. Now, tinagamba koza magoston approximately 10% ya anthu over the age of 40 ali ndi magoston, and they are more common in women, right? Amana kuti fat, female, fair, 40, 4F set. Mayofu angati? 4, fat, fair, ndokutota osalala, female and 40. Mwina munthu akhoza kungofotokoza kuti akumva kuwawa atha kukhala kuti ndi machani magostons, yeah? Magoston amenewa nthawi zina amatha kupereka mavuto akakhala kuti akula ndi akuyamba kutseka maduct kapena njira zimene bile amene akudutsamo, ndi amatha kupangitsa kunena kuti gallbladder itupe. Ikatupa ndi kuti munthu amakhala ndi ululu. Komanso amatha kupangitsa kuti nduluzo zisamadutse, blockage. Ndi ikapanga block munthu kuyambira liver yake gallbladder zikhala affected, komanso munthu amatha kusintha kuyamba kuoneka kuti ali ndi chani? Jaundice, kapena kupanga yellow. There are different causes of jaundice. That's one of them. Yeah, so jaundice, tinayamba kuti munthu wapanga yellow, chigasu, yellow discoloration of the skin,
ikubwera chifukwa choti m'magazi mwa munthu muli ndulu. Okay, ndipo nduluzo zimaoneka kwambiri muchani m'maso, kuti the white of the eye yamba kuoneka chani yellow. Koma kuti tidziwe kwenikweni kuti jaundice wake is how severe, ndoti munthu akwenera kupanga matest. Ne matest akationesa kunena kuti bilirubin amene ndi bile yoyete bilirubin ndi amene ali otani okwera. Okay, so jaundice ali m'magulu angapo, pali prehepatic, hepatic, posthepatic. Hepatic angotanthauza kuti having to do with the liver. Then jaundice inaitha kukhala kuti kubwera chifukwa chimene chikupezeka before magazi asanafike ku liver. Mwachitsanzo ngati ma red blood cells anasweka, bese kulifwa cha malungo kapena blood transfusion imene sinaende bwino, inali incompatible, ndi munthu amatha kupanga yellow, kupanga jaundice. Nthawi zina munthu amatha kupanga jaundice, tikaona kuti munthu apanga jaundice, it can also be from the liver itself, kuti liver ya munthu sikugwira bwino ntchito. Mwachitsanzo ali ndi liver cirrhosis, mwina amamamowa, the liver yake is becoming damaged. Nthawi zina mwina poison, anamwa panado. Panado is one drug imene imakonda kupanga affect the liver. Yeah, so panado is actually mankhwala amene sitikuyenera kuwamwa mowonjeza. Tikamawonjeza it will damage the liver. That is on the post-hepatic jaundice. They will be after the liver. They depend now on the rules. Jano zikamazunga tena pake sakani zatsekeka. Nde munthu samabanga chani yellow. Okay, going that far, is there any question? At least we know where the liver is, where the spleen is, and where the gallbladder is. Did you understand? Okay. So we'll look at the stomach and the intestines, and then we'll go to the next practical part. So stomach kapena pachichewa chifu ndi pamalo pamene mu gastrointestinal tract munjira yathu ya chakudya ndi pamene it is the most dilated. It has a shape like a J. Ndipo ikupezeka ku left hypochondriac area. Ndipo tipeza kuti the stomach has 4 parts: the cardia, the fundus, the body, as well as the pylorus. And tipeza kunena kuti kumapeto kumayambiriro ndi kumapeto kwa mimba kuli ma sphincter kapena zitseko zimene zimatani zimatha kutseka ndi kutsekula. So muchithunzichi tiona kunena kuti left hypochondriac is this side. So the stomach is on the left. So this is the stomach. Omololo ila muchifu ndi omololo tunukira ndiya. Tikangochoka from the stomach, we're going to the duodenum. Then mimba yenima curvature kapena kukota kupindika. There's a great curvature and a lesser curvature. So zakudya zathu zimagaika mmenemo. So ichi ndi chithunzi of the stomach. Chithunzi chimene chikuonesa the body of the stomach. Tikamaona chithunzi chojambula, stomach ikuoneka perfect, kuti in a perfect shape. But in reality, the shape is more natural like this, with the body of the stomach looking like that. And the fundus,
The small intestines, tikati wa stomach, zakudya zake zimazalowa mu small intestine. Mu small intestine, that's the longest part of the gastrointestinal tract. Ndingati chubu, chimene mkati mwake mulimemo china chilichonse. It's about 6 to 7 meters. Koma ilingo ndiko zokhala meters angatochoka kufiwa. Approximately. Mina 7, 8. So titatenga matumbo athu ang'ono okay, the small intestines. Hata kutoka hapo kafika kuti. So zakudya zija tikazidya, ulendo umene zakudya zimaenda, ulendo wautali, sichoncho? Zichoke hapo zikafika hapo, that's only the small intestine. So the small intestine in lima parts. The first part is the duodenum. Anthu ambiri timakonda kugamba za maasas. Maasas amatha kupezeka mimba, stomach tinaona muje. That's a gastric ulcer. Komanso atha kupezeka mundani mu duodenum. Now uchira kuti duodenum chani ulcer. Ulcer ungotanthauza kuti ndi bala. So chitunzi china ndichi chimene chikutoonetsa ude kuti kunali stomach yatsina apa duodenum wakabuda superior part, descending part, inferior part, and ascending part. So the duodenum is the first segment of the small intestine. The next segment is called the jejunum. Kumapendo kweni kuli ileum. So ichiso ndi chitunzi china chimene chikuonetsa. As you can see, shape your stomach is not as perfect as it looks. Tikaona chitunzi chojambula ndi munthu. This is the stomach. Jejunum ndi ileum is the last part of the small intestine. Matumbo awawanda amene akupindula kuti amatha kukwana 6 or 7 meters in length. Nde kumapeto kwa ileum chili chiwalo ichi chimene timakonda kuchimba kuti appendix. Tinamva kuti appendix. Mwina kuti appendicitis. Appendicitis is the inflammation of the appendix. And how is it? Mapeseka kuti mbele chifukwa tumbo limatha kuboka. Nde likaboka zinthu za matumbo ndikuyamba kulowa mu abdominal cavity imene imakhala ngozi. Munthu akhoza kumwalira. Tikaona matumbo athu mkati mwa matumbo ndi chitunzi chake chimenechi. Tipeza kulewa kuti mkati mwa matumbo mumaoneka choncho muli ngati mupindika muli mafolds. Yeah, so munthu akakhala ndi maasas mu duodenum amakonda kukhala in the superior part of the duodenum. Amakonda so kupangidwa associate ndi bacteria imene ikutchedwa kuti Helicobacter pylori. Ndipo maasas amu duodenum amakhala either anterior kapena posterior. Outside ikakhala kuti ili posterior pamakhala kuti pali bala m'matumbo moja. Nde bala lija limakhala kupelepeseka tikozonena choncho kwa tumbo lija. Nde kupelepeseka kumene koko ukakhala ku posterior kuseliko kuli ma arteries. Kutanthauza nena kuti no ngati bala lija likupitirira chitachitike ndichani ikakhala in the posterior duodenum. Bala lo litawapangisa chani ngati kuli ma vessels onyamula magazi.
chitachitika ndi cha Mackenzie. Okay. Mabala maasas amutu na posterior. Koma posterior kuseli kwa mtumbo kulima msonga ya magazi. Ndebanja likakuchita kukula limatha kukafika mpaka na bali ya misemba. Ndechita chitike ndi chali no. What can happen? The blood vessels can become contaminated, okay? Yeah, nimaganizo. Stroke. Okay. Stroke is also called a cerebrovascular accident. Because yachitika mujani misemba. Ndipo imachitika either misemba watani apulika, maybe that's why you're saying stroke, or watsekeka. Komano it's cerebrovascular. Cerebral, that's what it. So if it happens in the brain, then you have a stroke. If your vessels rupture in the brain, you're going to have a stroke. Koma awawa amimba ndekuti magazi atulunga, koma ndekuti aziloja atakuonekera muntu chata kupesikoti wasanza cha not kusanza koma chimbuzi chikupezeka kuti mwina yes. Pamene maasa zakaka material amenewo akakhala kuti ino asazija yafika imatha kufika kobola tumbwe ndakafika kuti ino thumbo langu bogerati ndekuti zakudya zimene munthu wadya zimakhala kuti zikulowa muchani mu peritoneum kapena mu abdominal cavity. Okay, so contamination yo ndi imeneyo kuti if it's posterior the erosion is there komanso pakhala kusakanikirana kwa magazi mwina ndi zakudya zimene tadya koma kwambiri is the hemorrhage. Kutsogolo ndekuti zakudya zija zikutuluka matumbo zikulowa outside in the abdominal cavity. Then mmenemo zimapangitsa emergency, another emergency. Imene if it's not helped quickly muntu atha kumwalira. Okay, so makauti mimba ikupweteka kwambiri olo kuigwira muntu sangakulole kuti uigwire. Just know kuti that one kala madala masters mukunziwa kuti patient wa masters osachedwa naye, you go to the hospital akwenda kuti apangidwe chani operation. Okay, otherwise you can lose the patient. Komano pali ma remedies ambiri othandiza masters kuti munthu sakuyenera kufika stage yona kuti mpaka na malungwati aboka. Remedy yabwino kwambiri imodzi ya ma-ulcers ndi cabbage juice. Okay, you just give the patient cabbage juice, you see wonders. Munthu akuzani kuti koma ndenda mumakwala koma ndenda tere koma ndenda tani masters osabola, just give them cabbage juice. And the cabbage you don't always need a juice extractor. Mata kungomudula kutenga mtondo weni kusinja. Nthayo je basa suit is a lot of work. Then mutenge cabbage amene uja ndikuyika mungansalu koti kali nditi maboka mpanga ndikufinya madzi amene wo ndikumamwa koma khali at least a liter to have an effect. 1 liter every day, 1 liter every day. So cabbage is said to have vitamin U. That vitamin U amapita malumuja ndukatani ndukwapoletsa. Okay, so very simple remedy kumupatsa munthu wa ma-ulcers. And panopo anthu odwala ma-ulcers ndi ambiri. You hear people complaining of gas, mimba mwanga mangofuta gas, mumakhala kuti muli mabacteria oyipa amene atchedwa apa achina helicobacter. Another solution imene mungampatse munthu ndikumuwuza kuti apese machani ma-probiotic. Ma-probiotic ndekuti ndi
microorganisms abwino, good bacteria. Zimene zikuyenera kuti zibwerere m'matumbo mwake kuti m'matumbo mwake muyambenso kugwira ntchito bwinobwino. Okay, so we're finishing with that. Yes. Does it work if you boil? No. But Raw. What's that chita boil? Ukangulia squeeze, drink. Just has to be a clean cloth, eh? Carry a clean cloth. And you don't put water? Don't add any water whatsoever. Just 1 liter? Just cabbage juice. So much of this you need mwina cabbage modzi or mwini nkulu to make a liter mwina mutatu. Okay? Or yeah. Muzisinje sinje. Ndikutenga olosefa yemwe wa ufai. Ndikuma chita press. Madzi aja mwaona apa ngaso madzi ambiri. Drink it. Of course, it doesn't have a good smell, so people will say, well, this is kunukira bwino, this is manukira. You can add a bit of lemon, kuti mwina fungo lisamveke bwino, lisamveke kwambiri na kabichi. Koma once the person starts drinking that, And 1 liter, how much is it? 1 liter in a day. Yeah. So the amounts are also important because ukangopereka zochepa effective zikuti sinaoneke. 1 liter, ikamati tsiku wamaliza 1 liter. Mawaso another liter. Linaloso another liter. If they can do it for 5 days, that's perfect. Kena kumumona muntu akuti mimba mwanga zimene nimamva ndasiya kumva kuma sindukhulupira. It will work for both. It will work for yes. Yeah. Bacteria. How do you treat? It's a very good question. How do you treat? Because it's common, very common. Now, what we need to know is within madumbo mwatu muli a delicate balance between there is supposed to be an ecosystem. The good bacteria is more than bad. Okay. Tikamwa antibiotic samata kusiyanitsa pakati pa good and bad bacteria, it will take away all the bacteria. Okay? So after the antibiotic, you should take my probiotic. There's a good bacteria in your body. And then there's certain microorganisms that ukaziluza kuti uzazipezeso zimakhazi zovuta. Because the gut is developing, mwana akamabadwa, akamayamwa, akabadwa naturally mwana, amasiyana ni mwana woti wabadwa through Caesar. Kumbali ya microorganisms amene atapezeke mwanaye, okay? Mwana amene wayamwa ndi amene sanayamwe amataniso asiyana. Koma these contribute to the building up of the constitution ya mwana uja, or the immune system ya mwana uja. So you need to have the good bacteria. Now, unfortunately, you have lost them. You need to find a way to get them back. So one way is to get my probiotics. Pharmacy even back. If you study the probiotics, the bacteria, command many are good or normal, normal flora. Some of them have very important functions, including things like promoting oxytocin. Oxytocin tinamba oxytocin? Oxytocin? Yes, very good. It's a hormone, yeah. That's it. Yeah, of course, related to yeah, very good. Very good, yeah? Does it relate to the mood? I'm not sure about the mood, but could be related to the mood, especially what she's talking about, motherhood. Okay, actually, that's a good summary of oxytocin. It's not important only for women, but also for men. I was very surprised when za
microorganisms amene production of oxytocin. Oxytocin is also called a bonding hormone. For there to be bonding, let's say between the mother and the child, come also from person to another person, like the way we are in this room, it needs the oxytocin. So there's a gut bacteria which is associated with promoting oxytocin. However, if mwatsoga watainga bacteria uja, you find that it has an effect on your levels of oxytocin, which will have an effect on your levels of bonding with other people. You see, it's now the mood that you're asking about, maybe there's an association, yeah? Someone can come to a situation where they're failing to bond. Koma simply because mimba mwake mwachuluka H. pylori amene wafusawo. Ma bacteria abwino atani achepa. Okay? So we need to balance by getting my probiotics. You can buy them in the pharmacy, or you can make or buy sauerkraut. Sauerkraut amapangidwa kuchokera ku cabbage. Just watch on YouTube. Type how to make sauerkraut. 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 Mu food lovers yaku kanengo alimo opanga bantu. You take it, you eat it. You can add it to a salad, you eat it. It will give you back your good bacteria, and my bacteria alipo metundu functions like, and they're very, very important to have a balanced gut. Okay. So the large intestines is many. The ascending colon, transverse colon, descending, sigmoid, and rectum. Also very important, tikamapanga bowel detox, matumbo amene tikuwachapa ndi amene wawa chifukwa mukoma mwa matumbo ndimene mumapezeka fecal impaction imatha kuchitika mmenemo kuti ngati tikudya zakudya zopangidwa process zopanda mafibers, ufa oyena, mpunga wa white, flour white, starches amene tadyawo kapena sima zimene tadyazo zimapita m'matumbo muja ndikukhala ngati mukuwaka mukupaka kuchani cement. Okay? Mpakana lumen kapena kaboka kapakati kamatumbo kamakhala ngati kakuchepa. Koma mkatimu, outside the hole there is fecal impaction. Ndekuti mastools kapena chimbudzi koma changopangidwa cement like kuwaka plaster mbali mwachani mwa matumbo. And imene imatha pakupita pa nthawi kumangoonjezekera. Actually we found kuti mimba ikamakula, chances are very high muli fecal matter imene sinatuluke yangokakamira kumatumbo sikutuluka. Koma it's all because we're not eating processed, we're eating processed food. Nde munthu amakhala matenda osiyana-siyana osadziwa kuti matenda akuchokera mchani mimba. And this is the reason why patient winali amene tili naye, the first procedure that we're supposed to do is a detox. Matumbo ake atani achabike. Ndi amakhala kupita ku toilet akuzolira unenda pita ka 10 mawa ka 7. Ena akuzoli mpaka na chimbudzi chinablonga kuti munthu ya for munthu amakhala ngodya fruits, vegetables, sakudya sima chani. Koma chimbudzi ndikudzadza kuflasha chimbudzi chamamoti chipite pansi ndikupita mchani mwamba. I was sharing with someone that experience. Kuti one of the persons amete wapanga detox chimbudzi chake chinapanga block. Akuti ine zingandipangikire zimenezo. Koma when this woman did it, she came back and told me the same. Kuti zandichitikira zijazi. So toilet osadziwa kuti ikuchokera kuti koma mpaka na chimbudzi kudzadza
ndikuflasha mamoti chizipita chingozi chija chikukwera chikupita chani mwamba. Koma where was all that fecal matter? Zinali mucha? Zinali matumbo and daily ambatani nazo? Akuyenda nazo. So you as a medical missionary, these are some of the basic things and basic areas. Good, okay. First thing that should come into your mind, muntu ngata kudwala, is detox. Mthupi mwanu mufunika kuti mutani mushabike. Akamachapa ndekuti munthu agwisa ntchito zinthu ngati flax seed. Flax seed amapita mumakoma umu ndikukasungunula chiconcrete chimene chili mmenemo ndikuzipanga kukhala chiphalaphala. And munthu chamakhala kumwa madzi ambiri, mafluids ambiri, ndezimavuluka kupita kuchimbuzi. One case in particular imene tinadabwa nayo kwambiri, anali mzibambo amene anali onenepa kwambiri. Onenepa, ndikati onenepa, just understand kuti onenepa. Nde anayambapo detox program. He did the detox. Anamwaso ma detox fiber. Ndamati anamwa for more than a week. So 2 weeks akumwa be detox fiber. Detox fiber ndamene amakhala flax seed, amene amakakumula mchani malubomo. At the end of the program, anakwera scale. Guess how many kgs he lost? 25 or 6, one of the two kgs. And mena mamaliza mimba amayamba mimba inene ikulu. Anamaliza mimba itata itachepa. Where was that 20 something kg? It was all in this one. So when we are explaining bowel detox, you know what you're talking about. You're talking about the large intestine, yes? Colon detox. Colon is here. Another example is mayuina akuta madwala mangotuka marashi munguva general body pains. Osadziwa kuti sochokera kuti. Koma eventually anasadwa ntenda ina kumupanga operation. Ndeko operation atamtsegula mimba anapeza kuti ndi toxic mega colon. Ndi chikoloni chachikulu. Ndi anamudula matumbo acha ndikuwala ndikezi. Atapita kunyumba anapezeka kunena kuti marashes amene samata or samamva mankhwala anachita disappear. So kunena kuti chimene chimamupangitsa kukhala ndi marashes ndi chani? Where were the rashes coming from? From the colon. Thank you very much. Another man akuti nayeso atapangidwa operation for mimba. Nayeso anali toxic mega colon. And atadula matumbo nkwayeza kuika pa scale anakwana more than 10 kgs. Okay? Koma tumbo lobaloka silingakwane all that kg. Komano mkati mwa matumbo munali chani? Fecal matter. That's why as lifestyle wellness advocates tukwenera kuphunzitsa anthu to keep the colon clean at all times. What do you mean? How many times a week should you go to the toilet? Okay, should I say a day or a month? Okay, a day. Okay, how many times a day? Not more than 3 times? Yeah. So you should go, if you eat 2 meals a day, you should go how many times? 2 times. At least 2 times, eh? Komano, we're living in a society where and how much for the was there and remember manga then what we know. Many tango Peter, we get tight. Disappear soja? We get Komano, that's the what is responsible for different things. Mango jointy, bad breath, halitosis, tukudanso, kukalalo, body odor.
kukhala loyipa koma it's because zoyipazo zili muja zili m'mimba zikufunika kuti zichapike zitani zituluke. So it is your job, it is my job as a wellness advocate, as a lifestyle advocate, kuwauza anthu kunena kuti vuto lanuli mufunika kuti thupi mwanu mutani muchapike. Kuti mthupi mwanu mumayenda chonchi matumbo anu ali motere. Nde mukayamba kumwa izi muona kuti mukutani mukutsegula. Mukatsegula, that's a good reaction. And adzane naso anthu kuna kuti kumva kupepuka thupi lake ndikulimva kupepuka kwambiri. Ndimakanika kukwera mtunda panopo ndikutha kukwera mtunda bwinobwino. So those are the kinds of reactions that we look forward to. Very important to do a detox. Okay. Any questions thus far? Yes, my friend, you were saying about if the matter was about the animals. Yes. Yeah, probiotics. Yes. What about the one when we are still as you left me? Yes. How can we assist that? Yeah. No. Ata kumano being forewarned is being forearmed. Forewarned is being forearmed. How is it so much good in why am I living like this and my friend not? It helps kuti ukadziwa umadziwa kuti ine ndikumanga muna china chake chikupera. So usually when you are helping other people, you also get help yourself. Sometimes when you are buying my probiotic, my pharmacy, the very nice ones, they'll be 70,000 person. Yeah? Kuma, they are very nice. Like for us, let's say we do mumatenga ma capsules aja, mukumubatsa, let's say juice or dama, you sprinkle. Season to this might say kula capsule aja, juice switch. It's very easy because you're doing that. You also make your own juice because you get a capsule. Why do you do that? Because you think in my body it has to be fixed as well. So for a child, you don't have to worry. With my probiotic, I'm going to be. Just go to the pharmacy and find a probiotic one. The only thing is, do your research and then become very intelligent. Because when you start studying macrobiotic, the microorganisms, you actually choose. Pharmacy probiotic one. No, you are going to go to the label and read. Oh, you need to find a rotary. No, I got material rotary, lactobacillus canker. That one is the one is associated with oxytocin. So you get this one, you say, no, this one I think is important for me to balance my hormones and my general demeanor. I want this one. So, and it can help in a lot of ways. There are some people who are HIV positive, that man, I remember you need to help your gut, but it should be healthy. Then the wife told us, is so much better now. Simply because you addressed the gut issue. The gut issue is very important. Of all the topics or all the organs in the body, Pobanga study focus on the gut, not by chance, for a reason. Even the headquarters, the agitated, so Jan Tubi, it's in the Majumbo. Okay? So, Timakandi, Muna Manabere, Nambabuti, those are lymphoid tissue.
lymphoid tissue yambiri is in the gut. And it seems to be very strategic kuti mulungu anayika lymphoid tissue yambiri muchani mugati. Why? It's the largest interface imene ilipo pakati pa the outside world and the inside of the body. 6 meters, you're saying 7 meters here. Pamakhala kuti there's an intimate interface. Zakujazi is considered outside of the body. Sinangazi zikungolutsa zikupita. Komano ziyena upangidwa assimilate kuti zilowe mumagazi, then it becomes part of your body. Strategically, mulungu anayikano a lot of lymphoid tissue called the gut-associated lymphoid tissue. It's the largest lymphoid organ in your body. Chitetezo chambiri chili kuti kumene mutapeze ma CD4 tinamba CD4 cells ambiri ndi kumene koko. Why? Because zakujazi ngati zikulowa mmagazi tupilano kufuna kuonetsetsa kunena kuti musalowe adani, musalowe ma toxins, musalowe ma poison, musalowe ma bacteria, musalowe zinthu zina zosiyana siyana. So what usually happens, immunity ikamakhala kuti kuchepa, CD4 depletion imachitika itakuchitika even from the intestines. Chifukwa chonena kuti tili ndi ena akuitcha tilike gut kapena kupepeseka kwa matumbo kapena maasazio, then your body is constantly fighting kutulutsa ma cells by immune cells. With time pamatha kuchitika depletion ya ma cells ati kuti ma cells wano ayamba kuchepa chifukwa choti akugwira ntchito kwa chani kwambiri ndiye kuti chitetezonso chimakhala kuti chikutani chikuchepa. So there's a very strong link between the gut and your immunity. And you need to take care of matumboa kuti munthu akhale ndi chitetezo chotani chokwanira. So if someone even has low immunity, mutha kuwapanga detox, and after detox advise them tamwani ma cabbage juice komanso tatengani ma probiotic muzitani muzimwa. Then you be surprised kuti munthu akuna kuti kutani ndikupesa. Did I answer your question? Yes. Okay. Yeah, so there's a lot, but because of our time, we may not be able to go into all the details. We will stop there for the anatomy, and then, God willing, we'll find time to go with we will now go into our practical. So, just a video practical. Can anyone remind us the meaning of lateral and medial? Lateral and medial husiana mani? I'll give this away to someone who answers because this this bottle of oil is about 20,000 kwacha for sale, yeah? But if you can tell me the difference, you can take this home and then, yeah, share the fragrance with people at home. Anyone? Natural and medial? And I said we should pay attention, yeah? I actually thought we didn't say that you pray about yes. So, the first time, the later, in and the right in and the left. Okay.
Unfortunately, it's a wrong answer. Natural. And medial. Okay, video is closer to this but Mm-hmm. natural is it's in the end of the answer. Very good. Amen. Yeah. Okay. So, we shouldn't take a lot of time. Alipo amenesa kuziwa how to geza bibi moon. Fun to tabanga kangapo. Hey. So, my dear, come. And the volunteer should come as well. Esin, Belan. Come. Everybody is volunteering. So, in less than, in 20 minutes we should be finished. We reckon no way we got to start with your laser flash crusade. Yeah, so we'll demonstrate on how to use it, and then here I will send you. Okay. Second. Yes, very good. So it's going to be the left. There you go, you know, move the camera. May you see somewhere here? Taona huko ngaribuni. Wone ngaribuni. Ena ndo setu kuona? Zikuenda bado bado? Huh? What's wrong? It's upside down. It's upside down. Upside down. Ah. Okay. You should go this way. So it should be the right way up. This tube, chigwena chiyanganizane ndi apa, right? Chifukwa chikufuna sempo umene kudutsa pati, right? Yeah, so this is the correct way. And she has correctly chosen the left. Yeah. So this one is just a touch screen, so you can just touch. Yeah. So yakona bwanji blood pressure. 119/66. Yes. So it's 119/66. Is it normal or abnormal? Normal? Okay,
Very well. So my uncle. Oh, okay. Yeah. So that's normal. Yes. So the normal. The normal again will have systolic is as if say 190. Abnormal again will have 140. Diastolic abnormal again will have 90. Okay? You can go to and it's mild from 90 to 100. Kabuna from 140 to 149. You can go to figure 150 to 159, that's moderate. 160 and above, that's severe. However, ngakale blood pressure it will color severe like that. There are also simple natural remedies. Many matter even blood pressure and one of them is garlic. Garlic, kaini, zimatisa blood pressure. Kwambi. Yeah. So you just have to be careful not to it's in an emergency, muntu mankwala, let's say kuti alibe, amutera, wada. There was a certain lady that alimbira phone kuti wada tuwesa zipatala mose anthu atseka koma BP ndiyo kwera tipange bwanji. So they try to make garlic as a drink. You crush at least 40 cloves of the garlic, mix with water and drink it. And another phone, BP Jantangomari Oja, so you can save a life like that. But for Mufuna Mumbata as a program, that is BP again, Jotis and Yambe Guma Mampala and Tibondi Sakwera 1B, Mutaku Muiga Badaya in the Mubasa in a garlic Dazima. Komangatari Mutota Kuma Mankwala, the best way for you is to prescribe zintu zako zo kwamba muntu yako pitiliza beguma chani mankwala. Why? BP is a silent killer. Yeah. So muntu jangarabu kulubilika ku program imene we wampatsa BP yake izitika, and that will show you that your program for that patient is working. BP yake kutani kutsika akapita kwa ndokotala wake akamuchepetsera mankwala yake kuti BP yake kutsika tichepetse mankwala. Akapitilizabe ndikumalimbikira program ija amapezeka kuti mpaka mankwala achizimatheka kuti wose iso kuna kuti so panopo BP yani ukhala 90 over 50. Mukupanga chani? Mukupanga bwanji? Panopo mankwala ano bwanji mwasiye kai after some time ubwereso izaone ngati BP yani kudani ikubwera. So we know people amene no anali ndi BP koma BP yawo akupitilizabe kumayeza koma kumapezekabe kuti sakutani sakukwera. Koma that means that the lifestyle program has worked, because it's a lifestyle imene munthu uja mukumuphunzitsa kuti izi zimene zikupangisa BP yako kumakwera uyenera uzisiye uyambe kuchita izi. Le munthu uja waitolera bwinobwino program yanu ija ndipo akuyitsatira BP yake siyitsika overnight. It will be gradual. Nature's process of healing and upbuilding is a gradual one. And to the impatient, it seems like it's taking time. Goma, eventually, nature, though it is slow, it will do its work and it will be sure. So that's for blood pressure. Scale, it's just kukwela scale. Kungoti ma fat scale, ametu makanao, it means guru matakwapanga set. So usually kakaba health expo, timakandi station ina imene tukuweza height ndio sakuta kuweza, you just use a tape measure. Then after kuweza height, akukwela jani scale. Okay. So the scale ngati hii ikuza ni BMI, fatty, muscle, water, bone and all those things. You just have to set it. So my scale amakao siana. For this one, let's say, does anyone know their height? You're 152, so you're going to tell us a lot more than that, because we're going to set you. So as we are setting, it's asking height. Ababa tu wanagudi kufusa choyambirira
Ifusa male or female, we're putting female. Then we set. Then Ifusa height. Ifusa ndori upanga flash. So height it is about 152. Then we set. Then Ifusa age. Age ababa yalemba 76. So we have to bring it down to what? 16? Just 22, I'll put 22, don't worry. So we'll set, tower. Okay, so we have set at 152. Age we have set at 22, then everything is set. That's around where. So you can figure out where. Come. Muidigira kuti ifike pa 0. Ikafika pa 0 ndio kuti ya save ma settings acha kuti munthu anizaka 22 komanso where upondeze solo ali ndi height ya 152. So now it's going to give us a number of results. First results are the kgs. Yeah, is that don't to succeed? Then you go to pass 15.4, which is water, 58.2, 41.4, which is muscle, and water, which is 58.2, which is excellent. To be one mazi mafupano dampam. So you go to pass bone, water, muscle, and fat. Okay. So those are all elements. As many as a good scale or image the technology of bioelectric impedance. It sends a small electric current from one leg. From one leg to the other leg. And that bioelectrical impedance is going to calculate the muscle mass, fat, the bone, and the water. Okay. So reference range. So you just have the reference range for that scale. Scale immediately equals and put in a woman it should be between 50 to 55. Then would one ujaga kwena 55. You say right? For men it will maybe be 55 to 60. They will be different. China Jimene scale of Imabanga grade is the body mass. Put never move to this single again. So good is BMI yet. So a normal BMI is from 18 to 24.9. Those are the kilograms per meter square. It's kilograms per meter square. Because of the calculator or the calculator. Kuti mubange height yake in meters, then muibange square, then mubeze mageji yake. Then you divide the weight by the height. Then you have a BMI, which is the kgs per square meter. Kuti per square meter ya muntu para mageji yangazi. Tuzokuti ya 1 square meter mageji ya kusa 40. Hii amenye kuti wadani wanenebeta. Tilimonzi. Kabena huyu pa height ya 1 meter mageji ya kuruta akukala 5. Oda mageji 5 atani ajefa. So it's a body mass index. The final parameter which we'll discuss today is we are going to do the lung capacity using a pig flow. So lung capacity timakhala sondi ma chart. It's easier if you just use a chart. For the chart ijaima kuonetsa kuti lung capacity ya muntu ili normal kapena abnormal. So per sheet we have a sheet imene kumufila patient. We'll just fill number imene yatulukukama. The majority of us in this room, we should be at least above 350. Okay, so we'll need another volunteer for the people, for the lung capacity. Volunteer Sagma Gwelande.
mangoloza pamene no akwalimba ayamba kufugira kuti thank you for being our good volunteer. Okay, so peak flow is lung capacity. So muntu akakhala ndi chronic obstructive pulmonary disease achina asthma, lung capacity imagine. So you can advise the patient, you can even diagnose the asthma. So the peak flow putting the odema. It's better to cover your peak flow meter with a piece of paper. So we usually have a piece of paper. I'm not sure that my peak flow alibo kangati palibe komano kucheka kuti agulidwa my peak flow. So what you do is you blow into the center of the instrument like this with your whole mouth, and you put your mouth around the paper. So this has to go inside the mouth and it should completely sink. Then ukamapanga blow muntu sakwena uchita manyazi ngomanga ayi koma kwena kuti apange blow ndi mtima wake wose kuti akakashontheka bwino. Yeah, so that will give us an estimate of the lung capacity. So you hold it here and here. Yeah, hold it. Kwambili kumai asati mangona. Yeah. Okay, good. So this one, panga 260. So you just read the reading there. Because this is 260. You give them at least 3 times. So try harder. Okay, good. So now it's at 300, which is very good. Try again. The last time, know your strength and know your might. Good. Yeah, so I figure number 350 budget. So that's a lung capacity. Does anyone else want to check their peak flow? Yes. Come. So you see, anatomy and physiology actually will tell you that males and females are different. Even the number of mitochondria is different. Okay? A male will have more mitochondria than a female. Okay? What is a mitochondria? Yeah? Yes, it's inside the cell. And yeah? You wanted to say something? What does it do inside the cell? Come again? Yes, excellent. That's why that explains it. That explains it. Parts of that I should have given you something for that answer. It's a very good answer. It's a center for energy what? Production, yes. So that explains it. So you can't expect a female to do the same amount of activity as a nyambulani ishi, you know?
Because even science itself, the anatomy and the physiology will tell you that the two people, they are what? They are different. This one has more mitochondria. Yeah? Yeah. Yes, you can go ahead. With all your might. Yeah. 3 measurements and it takes. You want to about 260? Okay. You need to try harder. Okay. Much harder. With all your might. Oh. Yes. Your lung capacity should be more than hers. Okay. It's now at 300. Okay. One final shot. Do it with all your might. Need to be lost and you have to Both hands. Yeah. Okay, good. Excellent. Excellent. He's now at over 400, yeah? Yeah. So that's what we were expecting. Well done. Yeah, so, and because of guys, that's what my peak flow. And that capacity. Ikapezeka kuti lero you advise them mufunika musipanga bema exercise komanso you need to see kuti ali asima kapena ayi kapena amasuta foja kufunika kuti tiyathandizane nawo kuti foja adani asiye kapena achepetse makamaka kuna kusiya eti kaka foja exercise everyone, okay, because of your big flow. Yeah. Okay, so you have a chart. You can download it. Okay, let me get it here. So it will tell you for your height and for your gender what is recommended. So it's very specific. Put it for a male with this height. Big flow, yeah, when I'm big figure. So you use that chart to explain the results. So it looks something like this. This is my lungs, my life. Okay. So it has for men and for women, and then it has age in years. Okay. So it's not by height, it's by age. Okay. So for someone who is how old? Yeah. 29. So for 29 male, you would imagine no more going to have 5'8". Yeah. So height will just I look. Alright, so if the height is 160, is 5'8", dependent on the age as well as the height. So let's say we have measured and find it's 400. Most of the times it's the technique. You need to try again. For you, I think it will just be the technique, and then it will go to 500. Yeah. So Gakabutu when you technique, just tell them to do it again. Koma take a good winner and in the exposure in like smoking, asthma, allergic wasn't to or any other exposure, and you open the bending in the menino, you move and get that chronic obstructive lung disease. You recommend them. My bent, how long make sure you are always wearing protective gear. Yeah, because those paints they are doing a lot of damage. You can hold them down, all over a mask is buy those things. Most of them are carcinogenic and causing different diseases. Any other question? Otherwise,
kubyoliata. If not, we'll end here. Thank you for listening. Mbali zina za Health Expo, sitna sibange. Sipangidwa cover. Ndekuti ntawo ine.